Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Wir sind im Krankenhaus bei der guten Kate und wollen sehen, wie es ihr geht, und wie immer schnüffeln wir erstmal ein bisschen rum. Thank you, sisters. You really saved Kate. Sind es ihre Schwestern? Mhm. Ja, sie hat sich hier auf jeden Fall schon ziemlich häuslich eingelebt dafür, dass sie erst so kurz hier ist. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell-Akademie für Ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in Ihren Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Was ist denn die akademische Unterstützung? Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wie wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Ja, ich hätte gerne ein bisschen Geld, wenn du schon so fragst. Für unseren Drogendealer. Vielleicht kann uns die gute Kate das ja besorgen. Aus der Behindertenkasse. It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Das war's schon. Das Wort zum Sonntag. Zeitreisen sind ein Gehirnfick. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Good to see that Kate is still working on her book report. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Die gelangweilte Katze finde ich stark. Und dieses Vieh in der Mitte, was auch immer das ist, was diesen roten Rucksack hat. I miss my banana, oder was soll das sein? If this gets Kate through the night, so be it. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. I don't think get well is quite apropos. Naja, was sonst? Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan like a tea shop tour of Portland. Oh yes, and you could bring Warren along too. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so we'll see. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. Ich bin mir immer noch unsicher, ob Max und Chloe wirklich auf Jungs stehen. Also es ist nur eine Vermutung, aber beide sind haben so ein bisschen so einen lesbischen Touch, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht ist das einfach nur auf Max' Unerfahrenheit zurückzuführen, weil sie ja, glaube ich, noch nie einen Freund hatte und so. Und vielleicht sind Frauenfreundschaften auch so. Keine Ahnung. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need.
Max, please let me help. I can get the number and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie uns hilft. Können wir das vielleicht so ändern, dass sie uns nicht hilft? Nicht, dass hier die arme Kate nachher sich in irgendwas verstrickt. Wie will sie denn die Nummer rausbekommen? Nicht, dass sie irgendwie Leute fragt und andere auf sie aufmerksam werden und dann nachher hier noch jemand sie im Krankenhaus umbringt oder keine Ahnung was. Kate, it is so... Max. I want you... Nathan... Wir fragen mal hier nach der Prescott-Familie. So what is... I think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number. Get inside. Okay. Max, please let me help. Of course, Kate. I can't... Now it's time... I have to get... I do. Ich will das eigentlich nicht. Lass mich mal versuchen, ob es auch ganz ohne geht. Dann würde ich nämlich jetzt zurückspulen. Quatsche jetzt mit ihr. Über belanglosen Kram. Max. Über sie. Und dann gehen wir einfach. Mal gucken, ob wir gehen dürfen. Oder ob das Spiel uns sagt, nein, wir brauchen noch Hinweise. What do you think? Oh. No. Kate Mark. So, mach mal hier dann zu Ende. So, und jetzt gehen wir. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of me. Okay. Jetzt haben wir sie nicht mit reingezogen. Das finde ich gut. Wir haben jetzt zwar auch keine Hilfe, wissen seine Zimmernummer nicht, aber die finden wir schon irgendwie anders raus. She's still Kate Marsh. Hoffe ich, Thank God. dass das jetzt nicht nur einen Nachteil hat. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Kann natürlich sein, dass das Spiel sich sagt, okay, du hast die Gesprächsoptionen nicht voll benutzt. Das ist nur ein Nachteil für dich, denn du bekommst jetzt einfach eine Information weniger und mit Kate passiert gar nichts. Aber das Risiko will ich nicht eingehen. Nicht, dass Kate nachher noch irgendwas passiert. Ich bin jetzt froh, dass ich sie überhaupt gerettet habe. Da müssen wir sie dann nicht noch irgendwie in Gefahr bringen mit den ganzen kranken Leuten, die hier rumlaufen. Gut, wir sind wieder auf dem Campus. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Sie steht auf ihn. Hot for teacher. Gross!
You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. Haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Ich weiß gar nicht, wer Justin ist. Von dem haben wir auf einmal irgendwelche Nachrichten auf dem Handy. Der war doch früher in der alten Realität gar nicht da, oder? Where Nathan is. Principal Wells was so loaded the other night here. Aber ich bin jetzt noch verunsicherter, ob die beiden jetzt lesbisch sind oder nicht. Sie scheinen ja irgendwie doch auf Jungs zu stehen, ne? Kann ich mit euch reden? Kann ich den Ball fangen, wenn er fängt den Ball einfach, obwohl ich davor stehe. Zack, hast du was zu sagen? Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Oh, guckt mal. Der Steinhaufen. Steinmännchen. Hä, was ist denn daran ein Männchen? Das ist einfach ein Haufen. One photo. For posterity. Cool. Wieder ein neues Foto fürs Album. Guck mal, da kommt die eine wieder mit ihrer Drohne. Wir gucken mal gerade ins Tagebuch. Jetzt sind so Fußspuren und ein Herz. I don't think the Tobanga will ever give up any secrets to us. Wo ist die denn mit der Drohne? Dürfen wir die mal fliegen jetzt? That's so ironic that Warren asked Max to the drive-in. Hey, Brooke. How are you? I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? Sie hat immer so ein bisschen komischen Ton, ne? Ich glaube, wir wissen inzwischen auch warum, denn in der Parallelwelt ist sie ja mit Warren zusammen. Das heißt, sie will wahrscheinlich was von ihm und ist eifersüchtig, dass er in dieser Welt was von uns will. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. That's so ironic that Warren asked Max to the drive-in. Mit wem redest du? Ich kann dich hören. Ja, sie ist auf jeden Fall eifersüchtig. Oh, der komische Typ wieder. So, how are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. They're not alone these days. I feel so powerless. Oh no. You're the opposite of powerless, Max. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh... Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Oh Gott, ich hoffe, er füttert sie mit normalem Essen und nicht mit Menschenfleisch. Vielleicht hat er Rachel entführt und verfüttert sie an die Eichhörnchen. Was für ein perfider Plan. Guck mal, das Eichhörnchen. Ja, das Eichhörnchen. Kann ich ein Foto von dir machen? Nein. Aber ich kann dir mehr Essen geben. Willst du noch mehr essen? Hä, was macht sie? Get that food in your belly. Oh, ein zweites Eichhörnchen. Jetzt gibt es bestimmt vor den Eichhörnchenkampf.
Um das Essen. Kommt schon, kämpft, liebe Eichhörnchen, kämpft. Ja, ich wusste es. Kämpft. Oh. Hä? Das Foto war doch gar nicht zu sehen. Kämpft, liebe Eichhörnchen. Zeigt mir die Wut der Eichhörnchen. Ich muss mal gerade gucken, was das für ein Foto sein soll. Hä? Da war doch so ein Herz abgebildet. Ach, sollten das etwa die Schwänze der Eichhörnchen sein? Aber, naja, das Foto ist ja jetzt ganz anders geworden. Naja. Let's see if I can find out where Nathan is. Ja, wir sprechen mal weiter hier Sorry mit to ihm. bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. Sprechen wir mal weiter mit ihm über die Tiere. Das spulen wir mal vor, das kennen wir schon. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tobanga. Was ist Tobanga? Ach, Is das that Dings. cool with the Tobanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not that we can prove it. It's so ominous. Unless it's fate. Then it doesn't matter. More questions than answers. Samuel is always here to talk. I actually just talked to Kate Marsh in the hospital. She's doing so much better. Because of you, Max. That was quite a rescue. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Most everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Huh? Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. Ja. In gewisser Weise hat er recht. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. You don't sound sad, Samuel. Nathan hurts people. The end. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. I see what you're doing. Okay, er kann uns schon mal nicht helfen, I aber still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. wir sprechen trotzdem mal mit ihm weiter, denn ich finde ganz interessant, was er so zu sagen hat. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. Well, no offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. How do you know that? I'm genuinely curious. You just have to open your eyes. Then, you can see what's coming. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. Na, recht hat er. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max, while time is on your side. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Huh? Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. But Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too.
I'm sorry. I better get going now. Okay, wenn er gerade noch sagt, Who can I ask? es klang so, als würde er denken, sie ist tot. Und dann im nächsten Satz sagt er, sie wartet auf dich. Oh Gott. Thanks again for helping me fight the Was power. für ein gruseliger Typ. So, mit ihr reden wir auch noch. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Ich bin ja auch der Meinung, dass sich sehr viel durch die Wissenschaft erklären lässt. Und ich bin der Meinung, dass wir einfach als Mensch wirklich zu dumm sind. Ich finde es sehr egoistisch zu sagen, der Mensch ist schlau und die Krone der Schöpfung. Ich glaube, dass wir richtig dumme Wesen sind im Vergleich zu dem, was es vielleicht sonst noch gibt. Und man muss nur das kleine Beispiel dafür nehmen. Mal angenommen, man nimmt ich nehme da mal gerne das Beispiel einer Ameise. Wenn ich eine Ameise nehmen würde und setze sie auf ein großes DIN A4-Blatt, würde sie denken, oh Gott, was ist hier passiert? Das ist göttliches Eingreifen. Wo bin ich gelandet? Ich bin auf einer Fläche. Wenn ich die Ameise jetzt auf einen großen Luftballon setze, würde sie das Gleiche denken und würde aber zum Beispiel auch nicht sehen, dass sie auf einem runden Objekt jetzt ist. Denn für sie wäre es, weil sie auch doof ist, auch flach. Genau wie Menschen auch lange Zeit dachten, die Erde wäre eine Scheibe. Und so kann es ja sein, dass unsere Augen und Ohren und alle Sinnesorgane, die wir haben und auch unser Verstand für manche Sachen gar nicht ausreicht und wir Dimensionen gar nicht wahrnehmen können, dass wir gar nicht dafür gemacht sind, das zu sehen und zu spüren und sich damit einige Sachen erklären ließen. Naja, so viel dazu. Ein kleiner Ausflug in meine Gedanken, was ich mir so für Gedanken mache, wenn ich abends im Bett liege. Wir reden weiter über tote Tiere. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding, not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here. Unless you know something I don't. What about wormholes and chaos theory? Like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing, and now we have to make sure Kate gets the help she needs. Do you need to talk to a counselor? No thanks, Miss Grant. I have my best friend and my parents. For now. I'm happy to hear that, Max. Just don't ever be afraid to talk to somebody, okay? I wish Kate had come to me. I had no idea what she was going through. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope.
I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. Hell no. Sorry, Miss Grant. You're an adult. You can swear, damn it. And I'm glad you did. So, you haven't seen Nathan at all? Let's just say I try not to, Max. But I did catch him storming off campus. After what happened this week, I hope you don't see him either. You're not the best student here, but you might be the wisest. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. Okay, wir haben gehört, dass I'll weg see you ist. later. It's always good talking to you, Max. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Wir wissen aber immer noch nicht, wo sein Zimmer ist. Und wir haben ein anderes T-Shirt an, sehe ich gerade. Fällt mir jetzt erst auf. Nachdem wir hier in dieser Welt wieder aufgewacht sind, haben wir uns scheinbar auch neue T-Shirts zugelegt. Gut, liebe Leute, das soll es aber gewesen sein für diese Episode hier. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Hier zu Life is Strange. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer sLnT.